Hi all. Good evening all. Welcome back to Eduooz International Academy. Audible ആണോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? Clear ആണോ? Message ചെയ്യാം. Okay, message ചെയ്യാം. Clear അല്ലേ? Audible ആണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോ നമ്മള് ഇന്നലെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണം നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കോ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു എന്നില്ലേ ഒരു എന്താണ് ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് നിങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ, എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഒന്ന് ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിരിക്കുക. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ പറയാൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സുവോളജിത്തെ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഏർലി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യാം. Okay, consider the following statements regarding fertilization. Statement 1, fertilization is defined as the fusion of a male gamete with a female gamete, that is ovum. And statement 2, the process specifically occurs in the isthmus region of the fallopian tube. And statement 3, during copulation, semen is released into vagina in a process called as insemination. Which of the following option is correct? ഏതായിരിക്കും? Statement 1, 2, statement 1, 3, statement 2, 3 and all statements are correct. So ഏതായിരിക്കും? Yes. കുറെ ആൾക്കാർ ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, ബി അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 3. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇസ്തമസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിന്റെ ഇസ്തമസിലാണോ? അല്ല, അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ. ആംപുലറി റീജിയണിലാണ്. ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിന്റെ ആംപുലറി റീജിയണിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് polyspermy. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, a sperm first comes into contact with the zona pellucida layer of the ovum. Okay, zona pellucida layer of the ovum first comes in contact with the zona pellucida layer. And statement 2, this contact induces changes in the membrane that allows multiple sperms to enter for backup. And statement 3, the primary purpose of these changes is to ensure that only one sperm fertilizes the egg. So which of the following statement is correct? ഏതാണ് correct? Option statement 1 and 2 only. Option B statement 2 and 3 only. Option C statement 1 and 3 only. And all statements are correct. Yes, answer പറയാം. ആൻസർ പറയാം. യെസ്, ഏതാണ് കറക്റ്റ്? സി അല്ലെ, 1 and 3 ആണ്. അതായത് ഏതാണ് പിന്നെ റോങ്? യെസ്, അത് മൾട്ടിപ്പിൾ, അതായത് പോളിസ്പെർമി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഒരു സ്പേം മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെംബ്രെയിൻ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്പേമിനെ എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് സി, 1 and 3 ഓൺലി. യെസ്, ശ്രദ്ധിക്കണം, തെറ്റിപ്പോയവര് ശ്രദ്ധിക്കണം. Okay, next question. Consider the following role of the acrosome. Options, statement. The acrosome is a cap-like structure located on the head. Cap-like structure located on the head of the sperm. Statement 2, it contains enzymes that help the sperm penetrate the ovum cytoplasm. And statement 3, the acrosome is responsible for the second meiotic division of the zygote. Which among the following is correct? Options, statement 1 and 2 only.
Option B, statement 2 and 3 only. Option C, statement 1 and 3 only. And all statements are correct. Yes, എന്താണ് പറയുന്നത്? Acrosome അല്ലെ? Acrosome എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിലാണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അതിൽ എൻസൈംസ് ഉണ്ടോ? ഓവം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ടോ? ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലാണോ ഇവര് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ആക്രോസോം ആണോ റെസ്പോൺസിബിൾ? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരുക? യെസ്, ആൻസർ പറയാം. സോ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാ, നിങ്ങൾ എത്ര കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നില്ല നോട്ട് ചെയ്യാ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എ അല്ലെ, 1 and 2 ഒന്നും രണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ്. തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? യെസ്, ആ ആക്രോസോം അല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ലെ. മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുക ആക്രോസോം ആണോ? അല്ല. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇസ് നോട്ട് എന്താണ് not done by the acrosome. The acrosome enzymes aid in penetration. So the embryo of the sperm, that is not the acrosome itself, induces the secondary oocyte, not the zygote, to complete the second meiotic division. Okay. Next one. Next statement, regarding the completion of meiosis. So first statement, the embryo of sperm induces the secondary oocyte to complete its first meiotic division, the embryo of the sperm. Second one, the division results in a haploid ovum that is ooted and second polar body. Statement 3, the resulting haploid nuclei of the sperm and ovum fuses to form a diploid zygote. Which among the following is correct? Options A, statement 1 and 2 only. Option B, statements 2 and 3 only. Option C, statement 1 and 3 only. And option D, all statements are correct. Yes, ഏതായിരിക്കും? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. B അല്ലേ, 2 and 3 ആണ്. 2 and 3 അല്ലേ കറക്റ്റ്? 2 and 3 are correct. That is, the division results in the haploid ovum, ooted and second polar body. And third one, the resulting haploid nuclei of the sperm and ovum forms a diploid zygote. And that is, the embryo of the sperm induces the secondary oocyte to complete its first meiotic division. So second and third are correct. Okay, second and third. So the embryo of the sperm induces second meiotic division. First allallo alle. Okay, next one. Sex determination kurichana. The sex of the baby is determined by the zygote stage, by the father's sperm. Statement 2, if sperm carrying the X chromosome fertilizes the ovum, the zygote become XY. And statement 3, if a sperm carrying Y chromosome fertilizes the ovum, the zygote becomes male, that is XX. Which among the following is correct? ഏതാണ് correct? Statement 1 and 2 only. Option B, statement 1 and 3 only. Option C, statement 2 and 3 only. And all statements are correct. ഏതായിരിക്കും വരുക? B അല്ലെ, 1 and 3 only. 1 ഉം 3 ഉം XY XX അത് ഓർത്ത് വെക്കുക, തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. സോ ഫീമെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ XX ആണ്. Okay, next one. Regarding cleavage, statement 1, as the zygote moves through the isthmus towards the uterus, it undergoes mitotic division. Mitotic division ആണോ? Okay, വായിച്ചു നോക്കുക, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയാം. Statement 2, the daughter cells produced during these divisions are called blastomeres. Statement 3, cleavage results in the formation of 2, 4, 8, 16 blastomeres. Which among the following option is correct? ഏതാണ് correct? Statement 1 and 2 only. Option B, statement 2 and 3 only. Option C, statement 1 and 3 only. And option D, all statements are correct. So, എന്തായിരിക്കും വരുക?
All statements are correct. അല്ലേ? എല്ലാം correct അല്ലേ? Okay, mitotic division traveling towards the successive generatives mitotic division ആണ്. Next one, Morula stage നെ പറ്റിയിട്ടാണ്. An embryo with 2 to 4 blastomeres. An embryo with 2 to 4 blastomeres is specifically called a morula. Okay, specifically called a morula. Statement 2, the morula continues to divide as it moves towards the uterus. Statement 3, the morula transforms into a structure known as blastocyst. Which among the following option is correct? Statement 1 and 2 only. Statement 2 and 3 only. Statement 1 and 3 only. All statements are correct. So, ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരുക? Statement 2 and 3 അല്ലേ? Statement 2 and 3 is correct. Next one. Regarding the structure of blastocyst, statement 1, the blastocyst contains an outer layer called the trophoblast. Statement 2, the inner group of cell is known as the cell mass. Statement 3, the trophoblast eventually differentiates the 3 primary germ layers. Which of the following option is correct? So, statement 1 and 2 only, statement 2 and 3 only, statement 1 and 3 only, and all statements are correct. ഏതായിരിക്കും? ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? Trophoblast എന്ന് പറയുന്നത് outer layer ആണോ? Then inner cell masses group of cells in inner cell masses എന്ന് പറയും. And the trophoblast ആണ് differentiate ചെയ്ത് primary germ cells ആവുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയാണോ? Trophoblast differentiate ചെയ്തിട്ടാണോ primary germ layers ആവുന്നത്? Okay, എല്ലാവർക്കും ആൻസർ പറയാം. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയണം. Statement 1 and 2 മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലേ? A ആണ്. Because എന്താണ്? Trophoblast actually എന്താവുന്നത്? Trophoblast primary germ layers ആണോ ആവുന്നത്? അല്ല അല്ലേ? അവരെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇംപ്ലാന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസന്റ ആവോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Trophoblast എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, differentiate into ഈ പറയുന്ന inner cell mass that differentiates into primary germ layers, not the trophoblast. Inner cell mass എന്ന് പറയുന്നത് germ layers ആയി form ചെയ്യുന്നത്. Okay, next one. Concerning implantation, the trophoblast layers, the blastocyst attached to the endometrium. Statement 2, following attachment, uterine cells divides rapidly to cover the blastocyst. Statement 3, implantation marks the beginning of pregnancy. Which of the following option is correct? എന്താണ്? The trophoblast layer of the blastocyst attached to the endometrium. And statement 2 എന്ന് പറയുന്ന following attachment, the uterine cells divide rapidly to cover the blastocyst. And statement 3, implantation is the beginning of pregnancy. ഏതാണ് correct? Statement 1 and 2 only. B, statement 2 and 3 only. Statement 1 and 3 only. And all statements are correct. So ഏതായിരിക്കും? ആൻസർ പറയാം. All statements are correct അല്ലേ? Yes, D. Okay. Next one. Regarding embryonic differentiation. Statement 1, after implantation, the inner cell mass differentiates into ectoderm, endoderm, mesoderm. And statement 2, the mesoderm in the inner
is the innermost layer. Mesoderm is the innermost layer. And statement 3, these 3 layers give rise to all adult tissues and organs. Which among the following is correct? ഏതാണ് correct ആവുന്നത്? Option A, statements 1 and 2 only. Option B, statements 1 and 3 only. Option C, statements 2 and 3 only. And all statements are correct. Yes, answer പറയാം. One and three, അല്ലേ? 1 and 3 ആണ് correct. Okay. Mesoderm എന്ന് പറയുന്നത് innermost layer ആണോ? അല്ല, innermost layer അല്ല. Innermost layer നമ്മള് endoderm, അല്ലെ? Meso എന്ന് പറയാൻ middle ആണ്. Okay, mesoderm എന്ന് പറയുന്നത് middle and inner layer നമ്മള് endoderm എന്ന് വിളിക്കുക. Okay, next one. Consider the role of stem cells. Statement 1, stem cells are located within the trophoblast layer. Statement 2, stem cells within the inner cell mass supports the development of all tissues and organs. Statement 3, differentiation into germ layers occurs immediately after fertilization in the fallopian tube. Which among the following option is correct? So, എന്താണ് statement 1 only, statement 2 only, statement 1 and 2 only, and all statements are correct. So, ഏതായിരിക്കും വരുക? Answer പറയാം. Statement 2, അല്ലേ? Statement 2 എന്താ? Stem cells within the inner cell mass supports the development of all tissues and organs, അല്ലേ? So, stem cells, that is the എന്താണ് within the trophoblast ആണോ? Stem cells എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Yes, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോരോ organs അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ tissues ആയിട്ട് generate ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ stem cells എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So, answer B ആണ് വരിക. Okay, അതാണ് correct. Okay, next one. Regarding the first month of development, statement 1, the embryo's heart is formed by the end of the first month. Embryo's heart, end of the first month. Then statement 2, the heartbeat can be heard via a stethoscope at this stage. Statement 3, external genitalia organs are well developed by the end of the first month. Which of the following is correct? ഏതാണ്? statement 1 and 2 only, statement 2 and 3 only, statement 1 and 3 only, and all statements are correct. എന്താണ് വരുക? ആൻസർ പറയാം. Statement 1 and 2 only, അല്ലേ? statement 1 ഉം 2 ആണ് correct. So, ഈ ഒരു external genitalia development ഒക്കെ എന്താണ്? 12 weeks അല്ലെങ്കിൽ first end of the first trimester ആണ്. Clear? Next. Concerning milestones of 2 months. Okay, so first statement, the fetus begins to show the first fetal movement. Statement 2, the fetus develops limbs and digits. Statement 3, major organ system are just beginning to form. Which among the following is correct? So, എന്താണ് months-ന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 2 months. So, statement 1 only, statement 2 only, statement 1 and 2 only, statement 2 and 3 only. ഏതായിരിക്കും? Yes, answer പറയാം. B, അല്ലേ? statement 2, രണ്ടാമത്തെ statement എന്താ? The fetus develops limbs and digit, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെന്റിലൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആർ ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ്. അത് എപ്പോഴാണ്? യെസ്, 2 months. അത് ഫസ്റ്റ് 5 months ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് മൂവ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ലിംസ് ഡെവലപ്മെന്റ് 2 months മൈൽസ്റ്റോണിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, റിഗാർഡിംഗ് ദ എൻഡ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ, ദാറ്റ് is 12 weeks. Statement 1, most major organ system are formed.
Statement 2, external genital organs are well developed. Statement 3, the body is covered in fine hair. Which of the following is correct? Statement 1 and 2 only, statement 2 and 3 only, statement 1 and 3 only, all statements are correct. So എന്തായിരിക്കും വരുക? Yes, 12 weeks, that is the first trimester നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? Most of the organ systems are formed അല്ലെ? Most organ systems formed ആയിരിക്കും. And അവരിൽ എന്താണ്? External genitalia system develop ആയി വരുന്നത്. Okay. 24 weeks-ലാണ് fine body hairs-ഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുക. Okay, next question. Consider the 5 months milestone. Statement 1, the first fetal movements are felt by the mother. Statement 2, hair appears on the head. Statement 3, eyelashes are fully formed. Which of the following option is correct? Statement 1 and 2 only. Option B, statement 2 and 3 only. Option C, statement 1 and 3 only. And all statements are correct. Answer പറയാം. 5 months milestones. Yes. 1 and 2 അല്ലെ? 1 and 2 ആണ് correct. Eyelashes are fully formed ആവോ? No. Eyelashes fully formed ആവോ? ഇല്ല. That is the 24th weeks-ലാണ് eyelashes-ഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. Okay. Next. Regarding the end of the second trimester, statement, the body is covered in fine hair. Statement 2, eyelids separate. Statement, the fetus is fully developed and ready for delivery. Which of the following option is correct? Statement 1 and 2 only. Option B, statement 2 and 3 only. Option C, statement 1 and 3 only. And all statements are correct. Yes. ഏതാണ് വരുക? Statement 1 and 2 only. 1-ഉം 2 ആണ് അല്ലേ? So എന്താണ്? eyelids separate ആവും. 24 weeks-ൽ eyelids, hair, fine hairs ഒക്കെ വരുന്നത്. 9 months-ലാണ് fetus ready ആവുന്നത് ഡെലിവറിക്ക്. Next one, concerning the final stage of gestation, statement, at 9 months, the fetus is fully developed. Statement 2, the process of delivery is called the parturition. Statement 3, parturition occurs at the end of the second trimester. Which among the following is correct? Statement 1 and 2 only. Statement 2 and 3 only. Statement 1 and 3 only. All statements are correct. Answer പറയാം. Statement 1 and 2 അല്ലെ? A ആണ് correct ആയിട്ടുള്ള parturition, delivery അല്ലെ? Delivery of the child നിന്നും parturition എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Next, consider the path of the sperm to the ovum. Statement 1, sperm swims through the cervix and uterus. Statement 2, sperm must reach the fallopian tube for fertilization. Statement 3, the isthmus is the specific site where sperm meets the ovum for fusion. Which among the following option is correct? Statement 1 and 2 only. Option B, statement 2 and 3 only. Option C, statement 1 and 3 only. And option D, all statements are correct. Statement 1 and 2 അല്ലെ? 1 and 2 ആണ്. Isthmus ആണോ site where sperm meets the ovum? അതാണോ? Ampulla അല്ലെ? Ampulla ആണ്. Okay, അപ്പോൾ 1-ഉം 2 ആണ് correct ആയിട്ടുള്ളത്. Next one, regarding blastomeres count, cleavage produce 2, 4, 8 and 16 daughter cells. Statement 2,
8 to 16 cell embryo is a blastocyst. Statement 3. A morula contains fewer blastomeres than a blastocyst. Which among the following option is correct? Statement 1 and 2 only. Statement 2 and 3 only. Statement 1 and 3 only. And last one, all statements are correct. Yes, statement 1 and 3. 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Fewer blastomeres. അതായത് morula എന്ന് പറയുന്നത് it contains fewer blastomeres than blastocyst. Blastomeres ന്റെ matured form നെ നമ്മൾ blastocyst എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ? അവിടെ പോയിട്ട് implant ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ blastocyst എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so cleavage, അതായത് they produce 2, 4, 8, 16 അങ്ങനെ കൂടുതൽ daughter cells നെ mitotically അവർ produce ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, and they forms a blastomeres, then blastocyst ആണ് പോയിട്ട് attach ആവുന്നത്, implant ആവുന്നത്. Okay, so നമ്മുടെ correct answer 1 and 3 ആണ്. So 8 to 16 embryo is a morula. It continues dividing and becoming a blastocyst, which would have more cells. Next one. Consider the embryo layers. Okay, embryo layers ആണ്. The ectoderm is the outer layer. Statement 2, the endoderm is the inner layer. Statement 3, the trophoblast is the middle layer. Which among the following option is correct? Statement 1 and 2 only. Option B, statement 2 and 3 only. Option C, statement 1 and 3 only. And all statements are correct. ഏതായിരിക്കും വരുക? Statement 1 and 2 അല്ലെ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദ എൻഡോഡേം എന്ന് പറയുന്നത്, എക്ടോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ. ഓക്കെ, എൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ലെയറിനെയാണ്. ഓക്കെ, so the mesoderm, that is the middle layer. The trophoblast is an outer layer of the blastocyst. Uterus ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ trophoblast എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? Next one. Concerning ovum changes during fertilization. Statements. The ovum is the secondary oocyte stage when the sperm enters. Statement 2. The second meiotic division results in a second polar body. Okay, second meiotic, second polar body. Statement 3. The sperm head, that is the acrosome, enters the nucleus of the ootid to form a zygote. Which among the following option is correct? ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുക? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും. Option statement 1 and 2 only. Option B 2 and 3 only. Option C statement 1 and 3 only. And option D all statements are correct. All statements എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആവുക? ആവില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഡി എന്ന് പറയുന്നത് all statements കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ, എ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 and 2 അല്ലെ? 1 and 2 അല്ലേ കറക്റ്റ്? ഹെഡ് ആണോ? ഹെഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ്, ആക്രോസോം ആണോ ഫസ്റ്റ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയാണോ? Yes, A ആണ്. The sperm induces the secondary oocyte to finish meiosis. So the source says that the haploid nuclei of the sperm, അല്ലെ, ന്യൂക്ലിയ ആണ്, രണ്ടിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓവത്തിന്റെയോ സ്പേമിന്റെയോ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ആക്രോസോം എന്നല്ല. ഓക്കെ, so the fusion of male and female pronucleus forms the zygote. Clear? Next one. Regarding the attachment phase, that is the implantation statements, the blastocyst embeds itself within the endometrium. Statement 2, uterine cells divides rapidly following the trophoblast attachment. Statement 3, implantation occurs in the ampullary region of the fallopian tube. Which among the following option is correct? Statement ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 only. Statement 2 and 3 only. Statement
1 and 3 only and all statements are correct. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുക? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 അല്ലെ? 3 എന്താ പറയുന്നത്? 3 എന്താ പറയുന്നത് നോക്കി? ഇംപ്ലാന്റേഷൻ occurs in the ampullary region-ലാണോ? അല്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ യൂട്ടറസിലാണ് അല്ലെ? എൻഡോമെട്രിയൽ വാൾസിലാണ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എൻഡോമെട്രിയത്തില്, യൂട്രസിലെ എൻഡോമെട്രിയത്തിലാണ്, അല്ലാതെ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലല്ല. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, സൈഗോട്ട് ഫോർമേഷൻ അല്ലെ? അതിന്റെ സ്റ്റേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന്. സോ എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോ? എല്ലാവരും ചെയ്തോ? എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 22 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 22 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര മാർക്സ് കിട്ടി? 22-ല് 22 കിട്ടിയവര് ഉണ്ടോ? ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയവരുണ്ടോ? ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയവരുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങളെ മിസ്റ്റേക്സ് എവിടെയാ വരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, എവിടെയൊക്കെയാ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസും കാര്യങ്ങളും ആണ്. സോ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വേറെ ആയിട്ട് വരുമല്ലേ? സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇനിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അതായത് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ശ്രദ്ധ വന്നോളും. ഓക്കെ, യെസ്, എല്ലാവരും മാർക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 22-ല് 22 കിട്ടിയ ആൾക്കാരില്ലേ? ഓക്കെ, 22-ല് 22. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവിടേക്കാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയില്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? സോ അത് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് വേണം എപ്പോഴും MCQ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ ആദ്യം പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നുപോകും. സോ പഴയതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ? വേറൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ വരുമ്പോ എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.